tout le monde. Bonjour. Ah, Jay, you see, we need that. Hey, everybody, how's it going? Are you outside in the sunshine? I hate to pull you back in just to watch the video, but I know you guys are always there for me. Hey, Erin. How's Scooter? I've got to meet Scooter one day. I mean, it's Winnipeg, right, for Erin? Yeah. We're going to have to head out to Winnipeg, Erin. We're coming to visit. Hello, Deanne. Hi, Pam. Did you see the wow yesterday, Pam? I showed all the new wow. It was amazing. Or yesterday or the day before. I think I did a little bit of both. And I was thinking of you. I was like, I don't know if Pamela's here to see all this beautiful wow embossing powder. Hello, Marie-France, Carmen, Suzanne. Hi there. Hello, Monsieur Fred. You're going to see your mosaic stencil here. Bonjour, Chantal, France. Hi, Sonia. All right, guys are coming in. Hello, Jacinthe. Aw, are you coming here, Erin? I mean, suitcases. Doesn't that mean you were coming here? We can only wish. Will Scooter make room for me if I come to Winnipeg? Allô, Nadine. Allô, Dominique. Est-ce que tu prends le soleil pour moi? Aujourd'hui, j'en ai vraiment besoin. Donc, tu vas aller au soleil pour moi? Allô, Hélène. Allô, Martine. Heather. Heather, you were late for tea. Our tea is going to be cold. Hi, Heather. Well, that's a nice vacation. So enjoy your vacation. I hope you still have Wi-Fi to watch us, though. Oh, Diane, est-ce que tu es là juste pour le drainage encore ou j'espère que tout va bien? Oh, good. You took sun for me. All right, guys. Now, I got in a bunch of Tim Holtz stuff that we haven't had in a while. And I don't want to see any bad words, okay? But some Sizzix stuff that we hadn't had for a little while. So I'm going to show that. And I'm going to show this because everybody's going to be excited about this. Look what came in, guys. The domed blending foams, okay? So nobody has to rush. Il faut pas être trop pressé parce que regarde combien j'ai eu. OK? Toutes ces boîtes sont pleines. Je l'ai commandé 118. J'ai eu en premier... non, j'ai commandé 108. Puis j'ai eu une douzaine. Je pense qu'au mois d'avril. Puis après ça, j'attends 96 qui vient d'arriver finalement aujourd'hui. So we're all going to have to try them and see how cool they are. The next thing I'm going to show you is, look, I opened something. And in Jay's, to quote Jay, you absolutely destroyed it. So I better show it to you because if I don't, I'll be in trouble. Donc voilà tout le monde. C'est de Vicky Boutin, OK? Et c'est sa nouvelle collection Warm Wishes. Ça, c'est un album. Donc, pour ceux qui font un December Daily ou si vous aimez faire un livre de recettes ou même si vous voulez, je sais pas, juste faire un album de Noël. So, on va voir qu'est-ce qui est inclus dedans. All right, so let's have a look. This is the cover. It's a nice size. Je vais dire c'est 2 pouces, OK? Donc, le côté, c'est 2 pouces de large. On a quelques papiers. Donc, il faut qu'on voit tout ça, OK? You can't just see it in a pack. We got to see it all. Donc, je vous montre chaque feuille à l'unité. Voilà, voilà. Donc, on a pour décembre. Et l'autre côté est décoratif aussi. Donc, voilà. Christmas list. Donc, ça va être les teintes qui vont être dans son pad de 12-12 aussi. So, these are the colors you're going to see in her 12 by 12 as well. Okay? And I could hear Leah from here. She's going, oh, Vicky. I can hear her. Can you guys hear that? I hear her.
Leah, I hear you. I hear you going, oh, that's Vicky. Oh, just like, that sounds just like you. I know it does. If Fab is there listening, he'd say, wow, she does you good. So, voilà, ça c'est l'autre page. And then you'd giggle. Moi puis Léa, je le connais, Léa, depuis longtemps. Puis, oh, Heather says for her, vraiment, j'attends toute la collection, mais pas toute disponible au même temps. Hi, Karen. Voilà. OK, donc ça, c'est toutes les pages incluses. Puis, après ça, il vous donne toutes les pages plastiques. Donc, on reçoit 2 de 6 par 8. On reçoit 2, je pense que ça c'est 3, 2, 3, 4 de 4 par 6. Donc, on est à la place pour 2 photos. Ça, c'est 2, 3 par 4, puis 1, 4 par 6. On a 1, 2, 3, 4 comme ça. Puis après ça, on a les 4, 3 par 4, puis on a une autre 4. Donc, avec ça, vous pouvez, et juste comme une collection, donc probablement la collection de Vicky, tu peux compléter cet album facilement. So you'd be able to complete this album pretty easily. All right, so that's a beautiful album. The name of it is Warm Wishes Album Set. OK? Donc, c'est tout le kit inclus. All right, so moving on from there. So I had people ask lately for the embossing diffuser, okay? Ça dit quoi exactement ça? So, Antonia, you're going to like this because you're new to the, within the past year. So the embossing diffuser, il vous donne les templates comme ça et même les vides. Et vous mettez, OK, quand tu mets ton papier dans ton plioir avec une page de le diffuser, ça va garder le centre complètement uni. Donc, l'embossage, la gaufrage est fait tout autour de l'ovale. So, what this does, and you have 3 different shapes, is it can keep that center not embossed, okay? So you can still do your 3D embossing all the way around, but leave your center plain for your souhait or your sentiment, whatever you want to put on it. They are not overly expensive, and you get all 3 in the same package. Donc, ça s'appelle Embossing Diffuser. Et oui, il y en a des vidéos, mais regarde, tu vois ici? Donc, ils mettent leur papier avec le diffuser dans le plioir de gaufrage. Ça fait le gaufrage autour, mais pas au centre parce qu'il n'y avait rien qui donnait la pression de l'imprimer. Okay? So that's how it works. So, really cool. All right, let's go to the rest. I get asked for these all the time. La façon qu'eux autres, ils marchent, tu le mets comme dans un coin ou sur une étiquette et ça va découper tout ça dans le coin sans découper le coin elle-même, okay? So this makes the impression in the cardstock without cutting out a piece, okay? So this here, even though it looks kind of like a triangle, it will cut all these design, but your paper will still be a whole piece. Ça va pas découper ici, OK? J'espère que vous comprenez, mais c'est ici aussi, tu peux le mettre où tu veux. Ça va faire la look des belles fleurs et dépendant qu'est-ce que vous mettez en dessous, c'est ça que vous allez voir. So depending what you put underneath, whether you put alcohol inked paper, whether you put just a solid paper, that is what you're going to see peeking out of these. It's almost like making a window, a flower window. Yeah, this is gorgeous on the corner of a tag. It really is. OK, donc ceux-là, c'est 662, 688, 662, 688, and it's mixed media number 5.
Wait a minute, because I know I got mixed media, another mixed media. Oh, this one, OK, pour Noël, incroyable. Donc, encore, ça va faire la grosse swirl comme ça, des étoiles, mais dans ton papier. So it's going to cut all this in your paper. Les autres étoiles sont séparées, tu peux le faire des différentes choses, mais la grosse ici est un morceau et ça va faire ça dans votre fond de papier. OK? So really, really cool. Okay, then that I'll show you after. I know I got one more mixed media, but I don't see it. So I'm just going to go in order because you know me, I'll go, oh, there it is, eventually. Okay, so ça c'est toutes les fleurs de Tim. Je trouve chaque fois que je les reçois hyper vite. So I hear every time I get these in, they go very quickly. So this one here, il y a 16 maîtresses. C'est le Funky Holiday. Oui, Funky Festive. OK? Funky Festive, numéro 663-101. 663-101. And you get all those pieces to make this. OK? Funky Festive. Now, these flowers are always breathtaking. Okay, you can cut them out of black, you could put wax on them. You can cut them out of any dark color. You can put wax, you can put ink and mica powder. You could put pearlescent medium like I put the other day. Il y en a beaucoup que vous pouvez faire avec ces fleurs-là. Okay, so this one is called Wildflowers number 1. Okay, et sont assez petits pour une carte. Parce que la grosse die qui fait de wildflowers, ceux-là est plus pour un tag ou un projet sur une canvas. Mais eux autres sont la bonne format pour un carte. So these are great size for tags and cards. He has a Biggs die that makes these stems as well, but they are huge. So they are more for a canvas and tag. So Wildflowers 1. Then, is this Wildflowers? No, that's Wildflower stems. This should be Wildflowers 2, maybe. So this is another one. Et chacun, ils ont... Oh, ça c'est Wildflower stems, numéro 3. OK. Ici, encore. So you can see how beautiful these flowers are. This one is Wildflowers number 2. OK. Donc, voilà, 1 et 2. Donc, très complète. Et après ça, j'ai celle-ci. I love this one. I've cut this one a couple of times. Donc, ceux-là, c'est Wildflower stems. Donc, les tiges, mais tu reçois la fleur aussi. C'est juste probablement, il ne veut pas continuer avec Wildflowers 4, 5, 6, 7. Donc, ça, c'est Wildflower stems numéro 1. Voilà, Wildflower stems numéro 2. OK, Wildflower stems numéro 2. Et Wildflower stems numéro 3, que je vais vous montrer avant. Voilà le Texture Fade de Foundry. Ceux-là est une des plus vendues au monde. OK? C'est une que Tim dit qu'ils vendent et vendent continuellement. Donc, une des plus populaires. C'est peut être fait sur un papier métallique et ça a l'air comme le métal. Tu peux l'ajouter juste un peu de alcohol ink noir. So this is one of the most sold embossing folders from Sizzix is Foundry. It looks like metal, especially when you cut it out on something metallic. It is just stunning. Donc, ça s'appelle Foundry et ça, c'est le code. Then this one. Do you remember I showed you this? Tu vois toute la motif là? C'est ça que vous allez recevoir en utilisant ça comme gaufrage. So all the detail that you are seeing in that little circle, you will see when you emboss this, okay?
So imagine doing this on a wood grain color paper and you'll have like a basket weave. This is so much texture, OK? Donc, toute la détail que vous voyez là, vous allez avoir. Et comme toujours, quand tu vas le mettre un papier dans un plioir, spécialement les 3 dimensions, mets juste un petit peu un mist d'eau sur les 2 côtés de ton papier. À ce temps-là, ça prépare le papier de faire comme it says it breaks the fibers. Donc, ça lui fait prête pour mettre la gaufrage. So, there you go. This one's not Tim's, so we'll get right back to that. Here it is. OK, so voilà l'autre mixed media. OK, il a fait 5. Mais les 2-3 plus populaires sont les seuls qu'ils ont gardés. All right, so here you've got mixed media number 1. Ça, c'est l'original. OK? Et même chose, ça va couper comme le chicken wire here. It'll cut the diamonds here. It'll cut this ironworks here. Ou les poids comme ça. Mais tu peux le mettre n'importe où dans ton page, ou ta tag, ou ta carte. Et comme j'ai dit, tu vas avoir ça détaillé comme ça. You're going to have this as thin as you see it here. And you can see everything that's done underneath it. Beautiful, beautiful. This, every year, I think it came out last year or the year before, and it is one of his most popular trees. It's woodlands, okay, woodlands. Et chaque fois, je reçois des demandes pour, okay? So this one is woodlands. You have 2 trees. This is another funky. I love the funky line, and so does Tim. Funky floral. So one time he was on a video and he was talking about all his funky products, and I was saying how much I love the funky stuff, and he said he does too, and he's hoping to be able to do a series with it. Donc une fois, il va faire peut-être des démonstrations avec ça. So this one's really, really gorgeous. Et ça s'appelle Funky Florals numéro 3. And then look at this. Pour moi, c'est les petits champignons que j'aime le plus. J'aime les bluebells ici, la feuillage. So these are as cool as they look, okay? This one is funky foliage, et j'aime qu'il ait inclus toutes sortes de fleurs, feuilles, et champignons. So I love that he included different kinds of leaves, flowers, and the mushrooms. And look at that cute little acorn. It looks like it's an acorn house. So very, very cute. Love the funky. And then I'm going to take you to this. This die. Oh, it's got to be about 6-7 years ago. Qu'on a fait une vidéo en utilisant cette die-là. C'est Sissi qui l'a faite. Elle a utilisé de papier blanc. C'était très élégant. Puis tout le monde a capoté dessus. À ce temps-là, c'était vendu le die puis le plioir séparément. Parce que pour avoir toute la détail ici, ça va dans un plioir de gaufrage. On arrive à l'an prochain, puis tout le monde m'a dit, j'en veux le poinsettia. Puis je check avec Sizzix, il dit que c'est discontinué. So we did a beautiful video with this one Christmas. Catherine did some beautiful cards using this poinsettia. It was gorgeous. It was done in white. And to this day, if I ever have the sample lying around, somebody asks for it. So let's advance a year, and I call Sizzix and I say, I need to have this. And they say, I'm sorry, it's discontinued. I think everybody at that time made such a loud noise about it that they brought it back. Et en même temps, au lieu d'avoir 2 SKU, acheter les 2 séparément, ils l'ont mis 2 dans une. Donc, tu vois tout ça, le détail ici, c'est ça que vous allez avoir
en mettant ton fleur. Donc, tu coupes le fleur. Après ça, tu le mets dans le plioir et ça va faire toute la détail. This one, hugely popular. If you don't own it, don't wait for it to be discontinued because it is, every year now, it is the hottest dye out there. You would think everybody has one by now, mais il y a beaucoup de monde qui hésite. Puis après ça, c'est après Noël, il fait plus. So every year I hold my breath and I wait to see if they're going to bring it back out. So I saw it was available, I quickly ordered some, OK? Donc, je vais vous dire, attends pas pour ça, OK? Si tu l'aimes, OK? Achète pas si tu ne penses pas d'utiliser. Mais si tu l'aimes, attends pas pour l'an prochain parce que c'est vraiment possible, il va être plus là. Comme j'ai dit, j'attends avec impatience chaque Noël pour voir s'il fait un ressort de cette dye-là. I agree with you, Leah. Everyone needs this. It is one of those that is classic and it's going to be around forever. I mean, a poinsettia, and look how it's just done à la Tim. Vraiment. Okay? So, just gorgeous. Anyways, that's what I'm going to say about that. 662-170 et tu vas le voir. Ils vont disparaître vite. Celle-ci, la raison que je l'ai commandée, c'est parce que j'ai utilisé le petit template comme ça pour faire mes cartes la dernière fois. Donc, si vous vous souvenez, quand j'ai fait les cartes, je vais vous montrer juste ici, quand j'ai fait les cartes comme ça, dans mon cours, c'était ceux-là qu'ils ont utilisés. Ils ont pris un papier 110. They took a paper 110 pound and they cut this out. And they gave us each one to use as a stencil. Well, it worked and I used it multiple times. Je l'ai utilisé quelques différents temps avant de le jeter. Et après que je l'ai jeté, j'ai dit, qu'est-ce que je viens de faire? Maintenant, j'en ai plus cette beau flocon. Donc, quand j'ai vu dans le catalogue, je l'ai commandé. So, as soon as I saw it in the catalog, I had to get it. So, we used it on those. And then, moi, j'ai utilisé avec le Expand Paste ici. Donc, oublie pas, le Expand Paste, si tu veux que ça soit délicat comme ça, et ça gonfle, so if you want it to rise, but you still want the good, clean detail, let your Expand Paste dry for a couple of hours. Si tu veux vraiment la look mix media puis tout ça, sèche-le pendant la première demi-heure, okay? So if you really want to get that bubbling look and everything like that, then you do want to heat it within the first half hour or so, okay? Donc, tu peux avoir les deux effets, ici puis là, avec une pâte. Okay, so that's the Expand Paste by Sizzix. Et les deux flocons, ça vient de le dye que je viens de te montrer. Okay, so that's why I showed you that. Now, I'm trying not to make anybody dizzy, so I'm trying to move slowly, but... All right, then, for those of you who bought Tim's dyes, Tim a sorti un dye qui avait comme les bandes qui s'appellent les borders ou les edges. Il était dessiné pour aller avec ceux-là, OK? Parce que ceux-là, c'est des morceaux de son, what does he call this? Thick board. That's what it's called, thick board. Ils sont tellement épais, OK? Donc, il y a comme 5 feuilles dedans. Et ici, ils ont chacune avec les différentes bandes que vous pouvez couvrir avec le trim dye. Okay? So, if you look up his trims dye, I didn't think of going to grab one, but those would layer to decorate these. This is just cutting pads. We got blue ones because they were out of the clear. Donc, je les commandé. On attendait une ou deux autres couleurs. Une, c'est doré. Donc, originalement, on a eu rose gold, silver
mais on n'a pas eu le doré. Voilà, le doré, elle vient d'arriver. Ceux-là, c'est un favori à Jen Shirkis, and it is Lawn Fawn's Glitter Pen. Donc, il est pailleté et tu peux le faire juste des touches autour de tes images et ça va donner les points de paillettes. Okay, so you can just dab these around any of your images and you're going to get glitter, little glitter dots. So that's a Lawn Fawn glitter pen. For those of you who loved the Midnight Tales from Graphic 45, voilà the ephemera. Okay, so this is the ephemera that matches Midnight Tales. Fred can tell you how long we waited for this to come in. Okay, so this one here is really cool. It's a mosaic. It's an old one. Let's look at the number. It is 084, puis il est dans, je pense, I don't know, 300, 400 maintenant. Anyways, we waited patiently for it to come in, and Fred is very excited that it's here. So, if you want to own one, just like Fred, j'ai commandé 3 ou 4. Okay? Parfait. For those of you who do shrinky dinks, donc si vous travaillez avec le shrink plastic, ça c'est juste un outil pour le faire plus facile. Allez sur le site de Sizzix ou juste faire une recherche de Google and you will see how this works. So you see the heat, comme c'est comme un mesh ici, le chaleur il va passer dedans ou it passes right through. And shrink plastic, you have to heat, and it always curls and everything. This helps you keep it straighter. Donc, l'outil ici, tu peux le mettre sur le shrink plastic pour que ça gonfle pas trop. Donc, il est vraiment pratique, puis on a attendé pour ceux-là aussi. So, this is really, really shrink plastic accessories, very cool. All right, now that we're leaving Sizzix, we're going back over here. So, Photoplay has started with Say It with Stamps. They've done a great job. People have really been liking their stuff. Sur-là, c'est un texte. Puis cette carte ici vous montre exactement ce que je vous dis toujours. So this is showing you exactly what I always tell you guys. It's a text. It's in the background. You just need to highlight a little just to see it. But it doesn't matter if it's English, French, Japanese, Spanish. It really doesn't matter. It's just in the background, okay? So this one is a 6x6, and it's called Scripty Thanks. So somewhere in here it says thanks, but I never intend to read it. Je vais jamais le lire. Aussi, ils ont sorti des nouveaux pochoirs en slimline, le 4x9. Ceux-là, ils disent qu'il y a 3 pochoirs dedans. Donc, on a les lignes comme ça, droites ou horizontales. On a les verticales et on a les diagonales. Donc, tu l'as les 3. Mais moi, je trouve cette idée-là est incroyable. Donc, juste de copier cette carte. If you would just copy this card, that would make me very happy because there's a bee on there. It says hello, and I love the way they did the stripes. So really, really, you get 3 stencils, a diagonal, a vertical, and a horizontal stripe, all for slimline. Then dots. Okay, dots are always popular. So these are 3 different size dots. OK? Donc, tu as 3 pochoirs avec des différents formats de poids. And again, I just love when people do this kind of rainbow look. It says so much, and it's so happy feeling. Sur-là, c'est une pochoir, OK? C'est tossed flowers, et ça vous donne la look comme ça. OK? Donc, les fleurs en arrière. Then we have les vagues. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont fait toutes sortes de différentes vagues. Un côté, l'autre côté, mais même en dedans.
So you see that you can make peaks, you can make waves, you can make white caps, you know, all those different kinds of waves, all with this one stencil. Okay? One stencil, et ça s'appelle Waves Edger. Then they did the same thing avec le gazon. They did the same thing with the grass. So you can have grass done here. I know I have a glare. You can do the grass hill like that. You could do a straight grass like this one. Ou tu peux faire juste des petits morceaux de gazon comme eux autres. Donc, il vous montre ici. Okay? So very, very cute. And look, they use babits. You see, I'm not the only person that likes colorful babits. Et voilà, on a celle-ci. Ça s'appelle Summer Leaves. Summer Leaves. Et ils ont réussi ça avec cette pochoir. So that's what they got with this one. It's called Summer Leaves. And it's just a bunch. Actually, that is not the same one. Huh. That is in the wrong package. Parce que ça ici, c'est impossible de vous donner ça. Okay? So just saying. Okay. I hate showing you some of this, but it's here, so I don't want you not to see it. This is Vicki Boutin's Warm Wishes. Okay? And look at the price of the stamp set. Il n'est pas dispendieux. Même si tu aimes juste le oiseau, le feuille, le branche avec les baies, puis quelques étoiles. Vraiment pour 8,50, tu vas toujours avoir ton valeur. Mais je trouve qu'il est tellement la style à Vicki. Okay, so this is really Vicki's style. It's a cute stamp set. It's inexpensive. Even if you just love, I was saying, the bird and a couple of the snowflakes and maybe the berry branch, and you never see yourself using joy. I don't know why, but whatever. It's a great stamp set. And then look at this, okay? So this is her puffy stickers. So she used all different kinds of words for Leah and Heather and Carrie and all my little Vicki fans. And then for that December page, you've got all these numbers pour faire un calendrier d'Advent ou jusqu'à le 25. Je pense pour Vicki, ça finit le 25 puis ça recommence le 2 janvier. And then there you've got all these cute little sentiments. So just a very, very cute kind of sticker sheet. And I love all the words there. Parce que c'est fun maintenant de faire des placements de mots un peu différents. So those are the only pieces that came in from Warm Wishes. Donc c'est ça, c'est l'étampe et l'album. J'attends de la reste et tout en commande. C'est juste pas au même moment. Then this is called Busy Sidewalks from Crate Paper. Okay? So, again, puffy stickers. Le papier n'est pas arrivé. But also this. Moi, je trouve ça peut aller avec les choses de Vicki. Ça peut aller avec des choses de Mixed Media. Ça peut aller avec n'importe quoi, n'importe quelle ligne. So this can go with any line. Vicki's line, it could go with the Busy Sidewalks line, which it does go with. It could go with really anything Christmas because of the color of the gold they used and the script they used. I find it very versatile, somewhat whimsical, and definitely very usable. Okay? Donc, je trouve cela pratique. I love all the snowflakes in gold. You can add peut-être ajouter juste une touche de neige sur les petits flocons. Ça peut être vraiment beau. Okay? And then in peeking down here, I see that Jay did not pull for me. The Perfect Pearls are back in stock. Okay? Lately, people have been asking for Perfect Pearls again. Donc, ça, c'est les couleurs de métal avec la perle. Okay? Et la perle, c'est celle que Jennifer Maguire l'utilise le plus. So the pearl one is the one Jennifer Maguire uses probably the most because she loves to put it in a sprayer with water
and she loves to put pearl over her projects. So we got the pearl just on its own, or you can get it, and you can make mists with any of these. Okay, and again, comme celle qu'on a parlé de indigo blue, il y a un binder dans ceux-là. Donc, si on ajoute un peu d'eau, ça va être scellé. So these have binder in them, so just a little bit of water and it'll seal them. So there's that. Then, there's this, okay? It's a good thing I'm looking down in the box. Look at him. He got himself a new chair, guys, okay? I don't have a chair. I stand all day, but he looks very comfortable. Donc, voilà. Tout le monde me demande, c'est quoi l'étiquette que Dominique fait tout le temps? Elle fait des étiquettes, puis on aime les tags, l'étiquette qu'elle fait. C'est laquelle matrice? J'ai finalement demandé à Dominique, puis c'est bien sûr là. Donc, ça fait une page dans le sidekick de Elizabeth Crafts, mais, ou dans le planificateur, excuse-moi, je pense que c'est dans la grosse planner. Et vous avez Love This, un cœur, puis Cherish Every Day. Mais ce qu'elle fait le plus, c'est cette étiquette-là, la grosse étiquette. Mais ça s'appelle Wavy Pocket. Donc, ça fait une pochette comme ça. So you can do this wavy pocket, and you can add more pockets on top. Okay? And that's the tag that she always uses when she makes us her samples. Okay? Parce que beaucoup de monde a demandé ça. Hi, Anna Maria, Pierrette. Hello, everybody. Shelley. Yeah, so this is really great. The other thing I'm going to show you that just came back in is the ripples, the water ripples, in case anybody didn't get it. And, hang on, I'm going to get there. The Distress Spray Stain Antique, is it brass? Antique brass. That came back in. And then the Little Plioir Vintage Botanical. Okay? Ceux-là, c'est un mini, mais tu vas le voir que Tim et sa gang de makers, ils vont faire beaucoup d'échantillons avec toutes les mini plioirs parce que c'est la nouvelle mode pour eux autres. Tu peux le faire un collage sur une carte avec les différents motifs. Tu peux l'utiliser ça juste comme pour mettre en dessous de votre titre. So this one is really, really hot, and I ordered a bunch of them. Of course, not a bunch came in. I was supposed to get 12 in the Sizzix order. We got 2. Donc, ceux-là, Jay va checker pour moi pour voir si j'en ai plus. Mais voilà. Donc, ça, c'est arrivé. Il me reste, I also got one more Chill Bear that's available. OK, ça, c'est le petit ourson de Spellbinders. So, one is still available. And one more topiary. OK, so that does this. OK, donc ces deux-là viennent d'arriver. Aussi, on a eu de Spellbinders, finalement, Lily of the Valley est revenu en stock. Lily of the Valley, pour mes amis qui aiment faire des fleurs. Et le Autumn Hydrangea. OK. Après ça, je pense que vous avez vu tout qui est revenu en stock. J'espère que tu as bien aimé ça, parce qu'il y avait des choses en masse. Et est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un veut voir quelque chose? Was there anything you guys wanted to see? Actually, I am just going to go over to where we have our sample cards. Question. Do you know of a paper trimmer with a 13-inch cutting platform for cutting 13 by 19? Oh, Pam. I know we just got one from Making Memories. We just got one from We Are Memory Keepers, but I still believe it's a 12-inch. A lot of people use, they'll use like a mat
and an X-Acto to cut that. So, ce que moi je cherche, c'est pour voir si par chance j'ai laissé le bel poinsettia, la carte de Cici ici comme échantillon. Because I took it down when we had, when we couldn't get it anymore. I had to take it down, and it made me very sad. All right, do I rent out my items like Blockbuster? Wouldn't that be fun? No, but I do hope one day, I don't know, I was trying to plan, j'essaie de planer une vente de garage, comme je nettoie tous mes tiroirs, puis tout ça, puis je vends les items qui existent plus. Mais il faut le faire dehors, parce que il va y avoir trop de monde, trop proche, et pendant une pandémie, on ne peut jamais faire ça. Thank you. Thank you for that. Somebody said Blockbuster went out of business, so we don't really want to make that suggestion. I never did find my clear ink yesterday, but I wonder if I showed you guys these. Did I ever show you guys these? Because these are from Pink Fresh. I did them in a class. This is their butterfly set that they have a stencil and die that match. I love the little light embossing in the background, but look how pretty. Love that alphabet, the whole thing, really, really, really nice. So I found these yesterday while I was sitting here looking for my clear embossing pad, which I still haven't found. But I thought the pearlescent medium, I think if we were going to try that, where did I put my pearlescent medium? Here. Pearlescent medium. I'm just putting you here for a second, and I'm going to flip the camera to me. So remember when I showed you this the other day and how pearly it is? Well, I thought, let's see what happens if we add some watercolor to it or anything like that. So I'm just going to do that for fun. On va amuser juste pour 1 ou 2 minutes. Je trouve ça, si je le mette comme le mica powder, le pigment powder de Indigo Blue, I don't think that's so smart because it's already pearly, so why waste a pearl powder? So I was thinking that I'm going to put out a little bit of pearlescent medium because I love it. Okay, I'm going to put you guys up top then so that you can see. All right, so I was thinking of the different ways we can tint the pearlescent medium, and then I'm going to roll it out on white and black cardstock again, because that's what I do. That's not black cardstock. All right, what color should we make it? I think we're going to make it a beautiful, well, no, because that's mica. We're going to make it a nice green color, mixed maybe with a little bit of yellow. So there we go. I think 1 to 2 drops max va être assez. And then you just mix it, okay? It's almost like you're making icing. Comme la glaçage pour un gâteau. So you see, the more I mix, it's still going to stay pearlescent, we hope, but I think it will. OK? Parce que chaque fois que vous achetez un pâte qui est blanc, vous avez, avec tous vos autres produits, capable à faire des couleurs. Si tu aimes quelque chose pâle, comme ça, on laisse comme ça, parce que la pâte était blanc, donc ça dépend combien de couleurs qu'on met. Si je veux, ça c'est menthe. Si je mets une autre goutte, tu vas le voir que ça va devenir plus foncé. So you see that you control how dark you want it or how light you want it, because you can always go back and add more.
So the thing is, you just want to mix it in or you're going to end up with a blob of green. Okay, so we are going to pick that up and we are going to brayer it on because it just looked so yummy the other day brayered. So voila. And then I'm just going to brayer it on. Oof. It is beautiful. And then I'm going to brayer it this way. I'm going to brayer it here. Ah, loving it. So very, very nice and pearly. Okay. So as you can see, it didn't change how pearly it is. Okay. Donc, juste un pot de le pearlescent medium et vous pouvez changer vos couleurs et avoir, c'est comme maintenant une pâte ou un peinture qui brille. So let's see if we can put that through a stencil. Let's see if it's thick enough to go through a stencil. I mean, anything can go through a stencil, but we want it to keep some body. All right, I know I would normally put that in there, but I'm not going to. I'm going to behave. I know, sad. You guys are making me behave more. It's kind of sad. I don't get to just make a mess. You have me thinking about cleaning and, impossible. Who's waiting for the new All and Create to show up? I know I am. Okay, I don't want to mix this completely because I want to see what it's going to look like having a little bit of the two colors. And let's pick a stencil we like, or even if it's one we don't like. I'm going to pick this stencil, and I'm going to pick the, oh my goodness, guys. Marlene's calendar. I kind of got like, not a sneak peek, but I definitely, I heard of some of the stuff in it, and it is going to be amazing. It's really going to be amazing. So here, let's do this. All right, and let's see what we get. Oh yeah, I am so excited for Marlene's calendar. We are going to have so much fun opening it together. Pour ceux qui l'a ouvrir avec moi, qui avaient la patience d'attendre de l'ouvrir avec moi l'an passé, we had a lot of fun. All right. So, voilà. Voilà. All right, let's see. Let's see. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh. So yes, it did. It does have enough to give texture. So look how beautiful. Okay. Ça, c'est une set de pochoirs de Elizabeth Crafts qui sont en format de tag, mais sont parfaits pour un mini livre comme ça. So look how beautiful. And I guess it mainly took on the green because it was the more powerful color. But really, really, really nice. I'm loving this pearlescent medium. What's going to happen if we go and put another color in there? What color? I don't want to put yellow. All right, I'll put yellow. You guys convinced me. Qu'est-ce qu'on va avoir avec vert puis jaune? Je sais pas. Anybody? Anybody want to guess? Remember, guys, brayers are fun to play with, okay? C'est vraiment fun de jouer avec ton brayer. Tu peux avoir des différentes textures, les différents résultats si on utilise un brayer contre un couteau de palette ou même une carte de crédit. So you see that? Really, really nice. It came out to a very nice kind of color. I'm going to have to put that on here. Et on peut voir la différence entre les couleurs si je le mets par-dessus de l'autre couleur. Et si vous ne voulez pas avoir les côtés, donc tu ne mets pas la quantité que j'ai mis avant. Okay? If you don't want to show the edges, then don't put as much as I did. Put some random place. Just put a little like this.
si on ne touche pas à les côtés, tu ne vas pas savoir que c'était un petit pochoir. You see? Because this way I can just put the amount that I want on there. So I can come over here and I can put a little bit. Je vais le faire. Okay, I'm sort of in the picture, I know. Je m'excuse. Là, j'ai mis. OK. Puis la dernière portion, je vais le mettre juste un peu ici parce que j'aimais 203. So I never put just in 2 places. I'll always put in 3. Ta-da! So yes, I am loving this pearlescent medium. Okay? Just beautiful. So Sizzix has really been growing a lot in the mixed media. Okay? Il essaie de faire beaucoup de choses dans le mixed media. Et la raison est parce que ils ont des artistes et chaque fois qu'ils donnent comme un die, une matrice, un pochoir, les artistes, il faut trouver la peinture ou des choses comme ça à jouer avec. Donc, ils disent, et des fois, ils ne trouvent pas la peinture qui fait ce qu'ils veulent. Donc, à ce temps-là, ils demandent à Sizzix, ils disent, est-ce que tu penses qu'on peut avoir les peintures dans notre ligne? Et ils se parlent, puis éventuellement, ils vont trouver une bonne qualité pour nous autres avant de le sortir. So I know that it goes through some pretty heavy testing before coming out to the market. That's why sometimes things get delayed because they want it right the first time, which we can't fault them for, right? Donc, c'est difficile parce que si c'est pas bon la première fois, puis ça vient de, par exemple, Chine, ça peut prendre beaucoup de temps de le renvoyer, refaire la batch, puis retourner. So sometimes something's made in, let's say, China, and until they ship it back, if it comes in and it's not good, till they ship it back, remake it, and then ship it again, it could take months. So sometimes they get excited about a product, they announce it, and then we don't see it for a while. It's usually because they're trying to perfect it. OK? Donc, il veut la perfection la première fois, pas la deuxième essai, la troisième essai. All right, guys. Well, that was it for today. You don't need to see that. That was it for today, guys. I was going to show you the project again, but it looks like if I touch it, it's going to smudge. Donc, à demain, tout le monde, à 4 heures. On se voit ici, demain à 4 heures. I love you all. Go get some sunshine. Take some for me. And we'll see you tomorrow. Thank you, guys. Merci tout le monde. Je t'aime tous. Bye. Bonne soirée.